ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದ 2 ಮಾರ್ಕಸ್ ಮತ್ತು 3 ಮಾರ್ಕಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು 5 ಮಾರ್ಕಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ 5 ಮಾರ್ಕಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 21 ಅಂದರೆ 2 ಮಾರ್ಕಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದು 5-6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. Hi Makle. So in this video I'll be discussing all the possible question that comes in question number 21. So ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಸಿ ಐ ಕಾಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಾನು ಬರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ದಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ರೀಸನ್ ಅರೌಂಡ್ 6 to 7 maximum 10 questions I'll be discussing for particular question number. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 6 questions, right? Out of 9, you have to write only 6. Yeah, out of 9 you have to write only 6. So pick only those 6 questions. So don't go for only particular questions right now. So pick madak hogbedi. So study everything, because this is the second attempt, right? So then no use of writing once again if you pick some questions. So that's the reason. So I'll be discussing all of this. So watch this video till the end, and as usual, if this is useful, please share it to your friends. So let's get in. So the first question is, prove that 3 sin inverse x is equal to sin inverse of 3x minus 4x cube. It's very simple, children. So what you have to do is, just a minute. Yeah, so this is actually sin 3 theta formula. Okay, so if you substitute sin 3 theta, there, directly you get it. If you see this, sin 3 theta formula is sin 3 theta is equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. 4 sin cube theta. So this is the formula. Just see this, 3 sin theta ಜಾಗದಲ್ಲಿ x ಇದೆ, 3x ಇದೆ, and 4x cube ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 4x cube. So if you substitute x is equal to sin theta, then directly you will get that answer, correct? Okay, so we'll substitute. We'll take x is equal to sin theta. Okay, very important content in this. Some of you will take x is equal to sin x, or else y is equal to sin y. So same like that, aita. So illi variable has to be different. If you are taking x, so x is equal to, don't take sin x, so take sin theta. Illi x is equal to sin x anta ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, x is equal to sin theta ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. Okay, so then x is equal to sin theta ಆದ್ರೆ, so theta ಏನಾಗುತ್ತೆ, so theta is equal to sin inverse x is the theta. Okay, now we'll substitute. I'm going to consider right hand side. So this is right hand side, right? So RHS. So RHS is what? Sin inverse of 3x minus 4x cube. 3x minus 4x cube. Okay, so now I'm taking x is equal to what substitution we have taken. X is equal to sin theta, right? I'm going to take that. So sin inverse of 3 sin theta minus 4 sin cube theta. 3 sin theta minus 4 sin cube theta. Yeah, so we got this. Already we have written what is 3 sin theta minus 4 sin cube theta. It is sin 3 theta, right? Okay, so directly we'll replace that. So sin inverse of e ಜಾಗದಲ್ಲಿ will replace sin 3 theta. Okay, in this case sin inverse and sin both gets cancels out by using a self adjusting property. So ನಮ್ಗೆ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ತು ಇಲ್ಲಿ 3 theta ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು, 3 theta. Okay, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. theta is what? Theta is sin inverse x, right? So let's replace that. So theta is equal to 3 sin inverse x. So 3 sin inverse x. So what is this? This is our LHS, correct? This is our LHS. So by considering RHS, we found LHS. That's all it is. So if you write this much, you get 2 marks. Sometimes this comes for 3 mark also. So follow all the steps and get that full mark. Okay, so there is one more question like this. So this is what the question is.
Same procedure. Here the substitution I'll give you. Substitution is x is equal to substitute cos theta. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇಯರ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಸಮ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ದು ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ಗೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ 2 marks ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. So I'll do the first question. So the second question is, like you can only solve. So it's not a big problem to worry. So very simple ಆಯ್ತಾ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. They're asking us to prove. So prove this as sin inverse 2 sin inverse x, and this side prove this as 2 cos inverse x. Very simple. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು 2 sin inverse x ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x is equal to sin theta ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. x is equal to sin theta. ಈ ಕಡೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ cos inverse x ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಟೇಕ್ x is equal to cos theta. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು x is equal to sin x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ x is equal to cos x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ theta, different, it has to be different variable. So what happens to this? So if x is equal to theta, so then theta is equal to cos inverse x, right? Theta is equal to cos inverse x. So let's take LHS here. So LHS left hand side. So sin inverse of 2 sin theta root of 1 minus sin square theta. 1 minus sin square theta. Okay, so we all know 1 minus sin square theta is cos square theta. So it will come out of the root. So if it, okay, I'll write that step. So sin inverse of 2 sin theta, and directly here you can write it as cos theta, because cos square theta we get it, but when you square and the square root gets cancelled out, so that's why we get 2 sin theta into cos theta. Okay, so next here in this case, so what is 2 sin theta into cos theta? It is sin 2 theta. So sin inverse of sin 2 theta. In this case, both once again self-adjusting property, sin ಮತ್ತೆ sin inverse ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು cancel ಮಾಡಿ. So 2 theta is remaining. In 2 theta andre theta value 2. Sorry, I made a mistake here. No, so the mistake is not cos inverse x. Here it is sin inverse x. So this is sorry children, sin inverse x. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? So 2 sin inverse x. So ಇದು ನಮ್ದು RHS, right? RHS ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ x is equal to cos theta ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ cos theta ಅಂತಾನೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್, ಲೈಕ್ 2 sin theta into cos theta, ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಈಸಿ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಹೈ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 21. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, so next sum. So prove that cos inverse of 4 by 5 plus cos inverse of 12 by 13 is equal to cos inverse of 33 by 65. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಸಾರಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಾಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ cos inverse of 33 by 65 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ cos of a plus b. Cos of a plus b is equal to cos a cos b cos a cos b minus sin a sin b. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ this plus this is equal to tan inverse of 77 by 36 ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಯೂಸ್ tan of a plus b. So tan of a plus b is equal to tan a plus tan b, tan a plus tan b whole divided by 1 minus tan a tan b. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Okay, so let's go ahead. Okay, so now I'll do the left side problem. Now I'll do the left side problem. So cos of a plus b alva.
Okay, so illi we'll take this cos inverse of 4 by 5. Cos inverse of 4 by 5 is equal to a. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಕಾಸ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4/5. ಸೊ 4/5 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 12/13. ಸೊ 12/13 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12/13 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಯ್ತಾ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಕಾಸ್ ಎ ಸಿಕ್ತು, ಕಾಸ್ ಬಿ ಸಿಕ್ತು, ರೈಟ್. ಕಾಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಈ ಎರಡು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಸೈನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ ಬಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್, ಸೊ ಕಾಸ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಂಗಲ್ ಎ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ adjacent by hypotenuse, right? So 4, 5. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ 3. ಸೊ 3, 4, 5. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಬಿ, ಈ ಕಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಇದು ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು 12, ಇದು 13. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸೈನ್ ಎ. ಸೈನ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು opposite by hypotenuse. So it is 3/5. So 3/5. And ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, sin b is equal to ಇದು 5/13. ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು, ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Okay, so now we got all these values, right? So let's substitute in the cos of a plus b formula. Okay, so cos of a plus b is equal to cos a value is how much? Cos a value is 4/5 ala. So 4/5 into cos b is 12/13. So 12/13 minus sin a is 3/5, correct? So 3/5 into this is 5/13. So ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 12 4s 48 by 65. Yeah, minus 15 divided by 65, right? Yeah, so ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂತು. Okay, so let's solve one more step. So cos of a plus b is equal to 48 minus 15 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? 33, right? So 33/65. ಸೊ ಈಗ ಕಾಸ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಯರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ a plus b is equal to cos inverse of 33/65. ಎ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೊದ್ಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಎ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 4/5 ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 12/13. ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 12/13 is equal to cos inverse of 33/65. ಎಸ್, ಇಷ್ಟ ಆನ್ಸರ್, ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ us to find out prove this plus this is equal to tan inverse of 77/36. Okay, first you will consider sin inverse of 8/17 is a, sin inverse of 3/5 is b, and by using that find out tan a and tan b. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 77/36 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ a and b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, prove that 2 sin inverse 3/5 is equal to tan inverse of 24/7. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ 2 tan inverse x is equal to tan inverse of 2x by 1 minus x square. So this formula you should know. So 2 tan inverse x is equal to tan inverse of 2x divided by 1 minus x square. If you know this formula, then it will be very easy. Okay, so we'll do that. Here sin inverse of 3/5 is there, no? So that I'll take it as substitution. So sin inverse of 3/5 is equal to a. So then if I transpose sin this side, so sin a is equal to
3 by 5. So same like the previous one. So find out tan A. So once again, you all know this. If it is, this is 3 for this angle. This is 5. So 3, 4, 5, right? So that is the Pythagorean triplets. So tan A is what? So tan A is equal to 3 by 4, opposite by adjacent. So 3 by 4. So we got it. Now A is what? A is equal to tan inverse of 3 by 4. Okay, so this is the substitution. Now this substitution, so substitute here. So this becomes what? If I substitute A value in this equation, uh, it becomes 2 tan inverse of 3 by 4, 2 tan inverse of 3 by 4. Okay, so now we know we can connect it to this formula. So this formula says 2 tan inverse x is equal to tan inverse of 2x by 1 minus x square. Correct? So ಈಗ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 tan inverse 3 by 4 ಇದೆ. So x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 3 by 4 ಅಲ್ವಾ? So let's use this formula and solve this. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? So tan inverse of 2 into x value is 3 by 4 whole divided by 1 minus 3 by 4 the whole square. 3 by 4 the whole square. So let's solve further. So tan inverse of so 2 into 3 by 4 is 3 by 2, correct? 3 by 2 minus 1 minus 9 by 16. 9 by 16. Okay, so let's solve further. If we solve further, we get tan inverse of numerator is 3 by 2. 3 by 2. Denominator is so we'll take LCM. So if we take LCM, 16 minus 9 divided by 16. 16 minus 9 is 7. 16 minus 9 is 7 only. So tan inverse of 3 by 2 whole divided by 7 by 16. 7 by 16. So let's solve further. If we solve further, so we get tan inverse of 3 by 2 into 16 divided by 7, right? 16 divided by 7. Yes. Okay, so we can cancel. I have taken the reciprocal of the denominator. So ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. So denominator ಅಲ್ಲಿ numerator ಮತ್ತೆ denominator ಎರಡು fractions ಇದ್ರೆ, so denominator fractions ನ ಉಲ್ಟೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. So 2 1s are and 2 8s are. So we get tan inverse of 8 3s are 24. 24 by 7 is the answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದನ್ನ ಟ್ಯಾನ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಟ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸಾಲ್ವ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಯ್ತಾ. ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್. ಸೊ tan inverse of 1 minus x by 1 plus x is equal to half tan inverse x of tan inverse x. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದಟ್, ಆಯ್ತಾ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ x is equal to tan theta substitution ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. x is equal to tan theta, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, tan 1 minus tan theta by 1 plus tan theta. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 1 minus tan theta by 1 plus tan theta. 1 minus tan theta by 1 plus tan theta ಅಂದ್ರೆ ಸೊ tan pi by 4 minus theta. ಇದೇ ಉಲ್ಟಾ ಇದ್ರೆ 1 plus tan theta by 1 minus tan theta ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ tan pi by 4 plus theta ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ tan inverse of 1 minus tan theta by 1 plus tan theta. ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ 1/2 tan inverse ಆಫ್ tan theta ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. tan theta ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅದು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. Okay, so we can cancel tan inverse and tan. So what is left out? Only theta is left out. And the other side, we can write it as tan inverse of. So what is 1 minus tan theta by 1 plus tan theta? So this is the formula. So we can write it as tan pi by 4 minus theta, right? Pi by 4 minus theta is equal to
theta by 2 is left out here, theta by 2. Okay, once again, we can cancel some of these. So tan and tan inverse gets cancelled out. So left out element is pi by 4 minus theta is equal to theta by 2. Okay, so now it's almost solved. So pi by 2 is equal to theta by 2 plus theta. Half theta plus 1 theta is 1.5 theta, right? That is 3 by 2 theta. So 3 theta by 2 is equal to pi by 2. 2 ಮತ್ತೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ theta is equal to pi by 3. But ನಮಗೆ theta ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. So they're not asking us to find out theta value, right? So they're asking us to find out x value. So theta is a new variable that we have taken. So remember, we have to substitute for theta. So theta is what? Theta is equal to tan inverse x. So we'll substitute here. So tan inverse x is equal to pi by 3. So what is x? X is equal to tan pi by 3. So what is tan pi by 3 value? That is only the answer. X is equal to root 3 is the answer, children. So next question, write the simplest form of tan inverse root of 1 minus cos x by 1 plus cos x. Okay, so it's very simple, children. Aita 1 minus cos x and 1 plus cos x ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. So I'll tell you in the beginning itself. So 1 minus cos x ಅಂದ್ರೆ 1 minus cos x ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಆಯ್ತಾ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 sin square x by 2, 2 sin square x by 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 plus cos x ಇದ್ದಾಗ 1 plus cos x ಇದ್ದಾಗ 2 cos square x by 2. ಇದು cos 2 theta ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೋದು. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 minus cos x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು 2 sin square x by 2 ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 cos square x by 2. So 2 and 2 gets cancels out, right? So 2 and 2 gets cancels out. So you all know sin by cos is tan. So tan inverse of it becomes root tan square x by 2. So here we can cancel square and the square root. So what is left out? Left out element is tan inverse of tan x by 2. Tan inverse of tan x by 2. So once again, self-adjusting property, tan and tan inverse both we can cancel. So then cancel ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದು x by 2. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್. x by 2 is the answer. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ x by 2 ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ x by 2. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ 2 tan inverse of cos x is equal to tan inverse of 2 cosec x. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, 2 tan inverse x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು. ಸೊ 2 tan inverse x ಅಂದ್ರೆ tan inverse of 2x by 1 minus x square. ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿಲಿ 2 tan inverse x ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಗೆಟ್ 2 tan inverse cos x. So 2 tan inverse cos x will become tan inverse of 2 cos x divided by 1 minus cos square x, 1 minus cos square x is equal to, so I'll write this one as it is. So tan inverse of 2 cosec x, yeah. Okay, so I'm going to consider only these two. So now in this case we can cancel tan inverse and tan inverse. So what is left out? 2 cos x by, what is 1 minus cos square x? 1 minus cos square x is sin square x, right? So sin square x is equal to 2 cosec x is there. So the reciprocal of cosec x is 1 by sin x, right? So 2 into 1 by sin x becomes 2 by sin x. Okay, I hope ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ. 2 cos x ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. 1 minus cos square x is nothing but sin square x. So cosec x can be taken as cosec x is equal to 1 by sin x. 1 by sin x. So ಅದನ್ನ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ 2 sin inverse x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 sin inverse x and 1 sin x and 1 sin x gets cancels out. So 2 and 2 gets cancels out. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು cos x by sin x ಅಂದ್ರೆ cot x, right?
cot x is equal to, ikkade ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ikkade 1 ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x is equal to cot inverse of 1. Cot inverse of 1 ಅಂದ್ರೆ cot inverse of 1 is pi by 4, 45 degree, right? So 45 degree is the right answer. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಯರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಏನೋ ಸಾಲ್ವ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದಾಗ ಐದರ್ ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಸಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 21 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರೆಫರ್ ಯುವರ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಅದೇ ಮೇಜರ್ ಮೋಟಿವ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ.